Hello, good evening, and assalamu alaikum. I'm Ejaz, welcoming you in the webinar on impact of COVID-19 on the future of education. Today we have with us as session facilitator, Ms. Bushra Ahmed, ACPP founder, ACPP that stands for Applied Career Placement Program, as well as she's working with Harvard Business School, CC, as a faculty, and in the University of North Carolina, Charlotte, as well as he is working with Bank of America as Senior Vice President. We are delighted to have with us Ms. Bushra Ahmed. Today, we have some exceptions, and we are excited to share with you that today, as a participants, we have participants from around the country. Basically, as well as I want to share with you, today we are not only participating from the university, but from the primary education to tertiary level education teachers. So the experience we will have definitely is a brand new experience, and we're definitely excited and delighted to have this kind of enriched participants profile. About norms, so আমি এখন আর সময় নিচ্ছি না, আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের ফ্যাসিলিটেটর মিস বুশরা আহমেদ। Thank you, Jess. My turn? Yes, ma'am. Okay, thank you. First of all, thank you, HRDI. Thank you, Daffodil, for giving me the platform to speak here tonight. Everybody, good evening. Assalamu alaikum. Good morning for people here in the United States. And I'm extremely overwhelmed. It has completely, it's beyond what I thought it would be. Essentially, everybody from Bangladesh's সব কর্নার থেকে আমি অলরেডি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, আপনারা কষ্ট করে আমাদের সাথে আছেন, প্রাইমারি স্কুল, কলেজ, হাই স্কুল, ইউনিভার্সিটি. It's amazing. So প্রথমেই thank you. I will try to do my presentation both in English and Bangla. My presentation slides, আমি একটু পরে share করব, will be in English, so I'll probably be mostly focusing on that. However, we'll go back and forth. So the first thing first, this is a crisis that we all are going through, and it's a terrible time for everybody. আমরা সবাই affected এই সময়টাতে, personally, professionally, mentally, emotionally. So I want to start today's session with sending you positive energy and letting you know that good time is there, it's around the corner. So let me go ahead and start my presentation. আমি এখন প্রেজেন্টেশনটা শুরু করব. So I want to make sure that you can see my screen. Ijaz, would you tell me if you can see my screen, because I don't see anything right now except for my screen. We can see. I can see. Thank you. Thank you. All right. So tonight's presentation is on higher education after COVID-19. So COVID-19 is something that has thrown all of us into the water, a water that it's uncharted. We have never seen it before. So this is not a subject matter to be covered in an hour. However, we will try to get the dialogue going. We'll try to get the presentation going, and then we will have follow-up discussions if needed. But tonight, we're just going to scratch the surface. We will try to understand from an overall perspective, how is this pandemic, how is this crisis shaping our educational platform, the industry in itself, us teachers, the students, and everyone else. I want to share the agenda with you. Now, one thing I want you to know that I have done webinars and I have done sessions online, but I've never done one like this, where first, আমি আমেরিকাতে, আপনারা বাংলাদেশে, and বাংলাদেশের সমস্ত প্রান্তে খুব খুশির একটা ব্যাপার, but
একটা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলাটা a little bit uncomfortable, but I will try to make eye connection. In this case, আমার eye হচ্ছে camera. I will try to make it as engaging as possible. Just so you know, I did a little bit of research before I started this session. মানুষের attention span কতটুকু? How much can you pay attention to a human being when they're talking? So it was 12 seconds. 12 seconds, meaning 12 সেকেন্ডের বেশি আমরা একজন আরেকজনকে attention দিতে পারি না at a stretch, একটানা. But the bad news is it's now down to 8 seconds. So, you know, with the time and the age, we're getting more impatient. I will keep that in mind. আপনাদেরকে ধরে রাখার জন্য, I will try to be as engaging as possible one way, but I'm looking forward to the questions and answers session. যেখানে আমরা interactive হতে পারবো, and I can see you, you can see me. So I'll wait for that part. But until then, I am going to go ahead and start my presentation. Tonight's agenda, we're going to talk about, is this the first pandemic ever? আগে কি কখনো এত বড় মহামারী দেখা দিয়েছিল কিনা সেটা একটুখানি কভার করব, and then we're going to talk about how does COVID-19 coronavirus, how does it impact us, right, on the society, on education, on the students, on the educators, colleges, universities. I want you to keep in mind this presentation was made keeping colleges and universities in mind, higher education, because I'm more comfortable there. That's my niche. That's my background. However, আমি জানি আমাদের আজকের দর্শকদের মধ্যে আপনারা প্রাইমারি স্কুল আছেন, হাই স্কুল আছেন, which is actually more important than higher education. Primary school ঠিক না হলে higher education does not make any sense. ওই জায়গাটাতে আগে স্টুডেন্টসদেরকে মোল্ড করতে হবে. So thank you so much for being here. So we're going to go over that. We're going to talk about a COVID-19. Is this a good thing? How can we see it positively? আমরা জানি অনেক খারাপ হচ্ছে, but is there any way we can twist it to our advantage and make it better for us? We're going to talk about the use of technology and then the next steps for higher education. A lot to cover. আমি খুব তাড়াতাড়ি যাব না because I want you to follow. At the same time, আমি খুব গভীরে যাব না because we don't have time. Like I said, if everything works out, if you have more questions based on your interest, we can have follow-up sessions. But for now, let's go ahead and get started. So we talked about pandemic in history. The first thing is, এটা সৃষ্টির প্রথম মহামারী নয়, অনেক হয়েছে এর আগে, and আমরা সবাই সেটা জানি। তবে আমাদের জানা মতে, আমাদের জীবন কালে, this is probably the only pandemic we are seeing, which is a global disease, right? And it has an outbreak, and it's globally ছড়িয়ে গেছে. Now, the picture of the virus you see here looks very pretty, like flowers, but it's not really as pretty. But globally, যখন এই disease-টা ছড়াচ্ছে, that's when we are calling it pandemic. I'm not going to go over it. So 430 BC, last মানে যত দূর পিছনে যায়, এরও পেছনে যায়, Athens-এ প্রথম pandemic হয়. That is before Christ, right? So we're talking about 2000, you know, like 20 plus 430, add it up, তত বছর আগে, first pandemic. And then you go down the list, and the one that you can probably relate to, আমি জানি না, Asian flu, 1957, how many people can relate to it? 1918, 100 years ago, Spanish flu, everybody knows about that. And after that, Spanish flu, the biggest one that happened right now worldwide is 2019, which is COVID-19, coronavirus. So pandemic is not a new thing. It has happened before. However, it has added different flavor to our life because we have never seen it before. Like I said, the biggest one that happened before this, it was almost 100 years ago. So COVID-19 impact on society. I'm not going to go into details on how it is impacting us in personal life, business life, because that's not the topic tonight. However, I do want to call out that every aspect of our life has been affected by it. I mean, starting from socialization,
business, finance, education, relationship, everything completely disrupted, right? We are all feeling the pinch of the fallout. We all know how this is making everything that's normal is gone. Now think about the normalcy. আমরা সবাই বাড়িতে বসে আছি, and we are having this conversation. We can't go out because of this thing that's happening outside the house. আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে affected in life. আমাদের প্রিয়জন, আমাদের প্রিয় মানুষ, আমাদের চেনা পরিচিত, somehow, some way, we all are affected by it. So we have lost the normalcy. বাংলাদেশে এখানেও ঈদ হলো কিছুদিন আগে. Just think about ঈদ. আমরা কি কখনো ভাবতে পেরেছি যে একটা ঈদ হবে, আমরা we cannot do the ঈদ মুবারক, কোলাকুলি করতে পারবো না? That we never imagined. আমরা কখনো ভাবতে পারিনি যে all the religious communities and centers would be closed. Eid hobe, either namaz hobe na, and then online hobe. No one ever thought about it, so we completely lost it, the normalcy. Businesses, we know, আমরা জানি যে school, college, আমরা যেখানে আছি, আমাদের আজকের যে audience, maybe we are not that significantly impacted, but যারা দিন আনে দিন খাচ্ছে, যাদের every day is important, all those shutdowns significantly impacted. Again, it's a different topic, we're not getting into it. Unemployment. People, you're bringing food to the table and you have lost your job. And not just you, worldwide, globally, people are losing jobs. Unemployment is so high over here in the United States. Since the Great Depression, unemployment reached the highest level. We've never seen this before. And shock jagate. So we are so much affected. And then finally, colleges and universities are forced to shut down. Tonight's topic is this: colleges, universities, high school, primary school, middle school, everything, shop shut down. And we never thought that would happen. Never in a million years we thought that amader school bondo thakbe. Ebong amaderke kibhabe seta I don't know, years of work, how can we put it together in a week? So this is what we're going to talk about. So COVID-19 impact on education. Like I said, years of change in a matter of weeks. It was just overnight. We woke up and everything is closed, and now we'll have to figure it out. 1.6 billion students are affected worldwide, which is 91% of all students in the world. I think this number has changed since I did this research. So it is probably more than that, because everybody in this world, all the students are pretty much affected by this pandemic. Coursera. I don't know how many of you know about Coursera. It's an online platform, learning platform. Anybody can go and you can register for a course and you can learn whatever you want to learn. The point is, anybody who didn't know about Coursera before the pandemic, now they know it. 10.3 million enrollments. Manush ekhon online e jacche, enroll korche to learn, to know. People did not care for Coursera as much, but it's up by 644% from last year. Congress provided us $14 billion here in the United States. The situation is so grave, it is so bad, that Congress had to give us money, the educational institutions, to restore their communication, to restore where they were. That's $14 billion. I'll tell you what, it's not enough. It's nothing compared to the loss that the universities are taking. And then, last but not least, University Grant Commission, Bangladesh, 63 universities. And again, I'm sorry for the audience that are not teachers from universities or colleges, but
all the schools are closed and 63 universities are closed in Bangladesh. There are more than 56 private universities and 7 public universities. So it's a brand new thing for everybody. So what's really happening here, that fire, right? That sudden fire that we did not think of. The only one thing I want you to think at this point, it's learning anytime, anywhere, okay? So class, 8 to 5, 8 to 3, 8 to 2, or any time of the day, it doesn't exist anymore. Learning is 24/7 with this pandemic. Online education, e-learning, online Coursera courses, online courses, language school that's online, this virtual session that we are having right now. Time for us to think differently. Time for us to accept different things in life. Time for us to know that nothing is forever. This system, this educational system that we were so comfortable with, we have to think about making a change, making a shift overnight. So this is, if you ask me, it's a good lesson learned. Of course, it's a crisis. So we'll talk about that momentarily. But this is what's happening for the total education after COVID-19. Now, let's talk about, this is the part of the presentation where I feel very personally engaged and involved. Impact on students. এখন আমার বাচ্চা আছে, so আমার বাড়িতে দুটো স্টুডেন্টস, আমার দু ছেলে, and I am also a teacher. I teach at a university. আমি postgraduate teach করি, and I also teach a leadership course at Harvard Business School, which is Club of Charlotte, I want to make sure, which is geared towards the leaders. So different mindsets, but even master's students, and starting from primary school all the way to postgraduate students, this COVID-19 has a huge impact on them, huge. The other day I was having a conversation with my 13-year-old, and I was very upset because he was not doing his homework, and he's actually a good student, pretty much ফাঁকিবাজি অত বেশি করে না, কিন্তু আমি দেখলাম যে প্যান্ডামিক স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে যখন অনলাইনে সব কোর্সগুলি মুভ করলো, আমার ছেলে আমাকে এসে বলল, he's 13 years old, Rafan, আমাকে এসে বলল যে মামি, I'm very stressed, I don't like it, I'm very stressed, I do not follow the instructions, I don't necessarily like the way teachers are teaching, I don't like it, and I don't want to do any homework. So the first thing as a mother, my first instinct was, are you kidding me? What do you mean by you don't like it? You don't have an option. You must get it done. You are a student, that's your job. What I failed to understand, which I do fail to understand, is that the psychological impact that the students have on them. What is that psychological impacts? তারা একসাথে হতে পারছে না, বন্ধুদের সাথে মিশতে পারছে না, যে ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি সেটা হচ্ছে না, অন ক্যাম্পাস যে মিনিংফুল যে রিলেশনশিপ সেটা হচ্ছে না. We basically took their life away from them, and now we expect them to do everything online and be perfect and making the right grades. আমি as a parent, I'm guilty of doing that. I'm sure a lot of us are. আমাদের South Asian culture, আমাদের বাচ্চারা পড়াশোনা ভালো না করলে আমাদের খুব জীবনের আর কোনো মানে থাকে না. So that's what happens, but we're not trying to understand from a student's perspective that no on-campus experience, no meeting new friends, no attending sporting events, it's a huge, huge pressure on them. They basically don't have a life. They have a life without any meaningful experience, because studentদের কাজ কি? পড়াশোনা করা, বন্ধুদের সাথে থাকা, একসাথে আড্ডা মারা, গল্প করা. We took it all away except the porashana, which they have to now do online, and they have to do really good. So don't forget that impact on the students. Logging in every day is not a reality.
I will tell you one thing. আমরা এখানে বসে মনে করি they should be very clear on what they need to do. They have to log in every day. এখন, unless you're policing your child constantly, you're running around, chasing them, it's not a reality. They're not going to do it. Students, to begin with, postgraduate students যারা আমার master's students, they will do it because they're there because they want to learn. At a primary school, at a high school, একটা যে কোনো স্কুলের বাচ্চারা যেটা মিডল স্কুল, তাদের জন্য তারা তো স্কুল ফাঁকি দেওয়াটা is something that's very exciting, right? So logging in is not the reality. Here we are, the teachers, we're getting very frustrated. বাচ্চারা ঠিকঠাক মতো পড়াশোনা করছে না, বাবা মারা কি করছে বাড়িতে, why are they not making sure that the বাবা মারা going through the same stress? Me as a mom, I know that for a fact, right? And then the biggest thing is the lack of access. এখন আমি আমেরিকাতে বসে আছি, the world's সবচেয়ে developed country in the world, right? The richest country in the world and whatnot. Would you believe that, let's see, 17% of total US students don't have access to computers, 17%. And 18% don't have access to internet. Can you believe that? So we have to keep that in mind. If we cannot guarantee a platform that would be equal for all, we cannot expect results. So keep in mind the impact on the students for this pandemic. Now, the next important point is, okay, fine, I get it. আপনার কথা বুঝতে পারছি, but tell us how we are feeling it. How do I think that, how are the educators, আপনারা সবাই, আমরা, teachers, how are we impacted? Now, this is a huge thing. আমাদের যে impact, এই impactটা psychological impact, আমরা শুধুমাত্র যারা students, they're only thinking about schools, right? They're not thinking about putting food on the table. We are. So আমাদের চাকরির চিন্তা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা, আমাদের হাজার রকমের চিন্তা, everything's put together. And then the pressure coming from the school authority that ঠিকভাবে হতে হবে, everything has to be right. Things that didn't happen for years. Now they want everything to be done in a week. That pressure that we are taking right now as educators, right? What are we doing? This is an unprecedented urgency. Nobody's to blame for it. University authorities are not to be blamed because they want to do things right. They're doing their job, right? So they're putting pressure on us. But at the same time, they're trying to make sure that they're keeping that balance. The thing is, we teachers, we don't have a choice but to work very hard to restore the teaching and learning new technologies. আমরা সবাই technology savvy নই, আমাদের tech background সবার নেই, but আমি যদি এখন as an authority expect করি all my teachers will be good at online teaching, that would be something that we will not be able to deal with very gracefully, because it's a matter of learning as well. So that's our pressure. The other pressure is, like I said, now we are asked to replicate the school work without an actual building. Think about it for a second. Logistics. আমরা বাড়িতে এখন সবাই বসে আছি. We have to look for a room যেখানে আমাদের we will get our time, that we can focus, we can do our things. It's a lot of work. We're talking about lesson plan. We're talking about learning. We're talking about teaching. We're talking about grooming our next generation. আমার বাড়ির চারিদিকে শব্দ হচ্ছে, বাচ্চা চিৎকার করছে because kids are at home. So don't forget that working from home is not that much fun because the kids are at home. আমাকে রাখতে হচ্ছে, আমাকে বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে হচ্ছে, বাচ্চাদের পেছন দৌড়াতে হচ্ছে, বকতে হচ্ছে কারণ তারা তাদের স্কুলের কাজ করছে না, and on top of it আমাকে আমার কাজ করতে হচ্ছে in that little corner of the house with a lot of noises. It's a lot of pressure, right?
So we are isolated at home. আমরা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের উপরে একটা mental pressure আছে, and God forbid, on top of everything, our spouse has lost the job. How do you expect me to have the same frame of, mind? I will be completely, but at the same time, I have to keep my cool because I'm a teacher. At the end of the day, my job is big. I am teaching. So it puts a lot of pressure on us too, psychological pressure, financial pressure, economic pressure, all sorts of pressure. Now we're dealing with students. Student bolche, I'm our master's students. And I hope they're not listening to it. And even if they are, they come up with very, for the lack of better term, they come up with terms like, sorry, I missed the assignment because of something really doesn't make sense. But আমাদেরকে university থেকে বলে দেওয়া আছে, be very flexible. Everybody is going through a tough time. So if a student misses his or her assignment, be very compassionate, right? Empathy থাকতে হবে. So we have to deal sorry, I'm to interrupt করছি. I'm sorry, আমি একটু interrupt করছি because for a few announcements, এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন গুগল মিটে 157 participants এবং লাইভ দেখছেন ইউটিউবে it is more than 100. So thank you for participating with us. যারা গুগল মিটে আছেন 157, তারা একটু টেকনিক্যালি অসুবিধা ফিল করছে, যাদের আমাদের ক্যামেরাগুলো অন করা, বিকজ আমরা যখন অডিয়েন্স ল্যাপটপে দেখি তখন যাদের ক্যামেরা অন করা সবার ক্যামেরা আমাদের সামনে চলে আসে। সো আমরা রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টকে গুগল মিটে আপনাদের ক্যামেরাটি অফ করে মাইক্রোফোনটি মিউট করে যদি সেশনটি উপভোগ করেন, তারপরে আমরা যখন কোশ্চেন আনসারে যাব তখন আপনারা অবশ্যই ক্যামেরা এন্ড মাইক্রোফোন দুটোই অন করতে পারবেন। রাইট নাও আমি প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টকে রিকোয়েস্ট করছি ফর দ্য কনভেনিয়েন্স অফ আদার্স, আপনারা প্রত্যেকে ক্যামেরাটা তাহলে সবার জন্য সুবিধা হবে। ম্যাম, sorry for the interruption. You can continue now. No, you're good. I was afraid that I was saying something wrong and you had to stop me. Definitely not, ma'am. Definitely. Actually, thank you for the announcement. So to reiterate, please turn your camera off. আমি আমাকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আপনাদেরকেও দেখতে পাচ্ছি না, আমি শুধু আমার স্ক্রিনটা দেখছি, which is very awkward. I'm looking at the screen that you are seeing right now, and that's it. I'm at the screen দিকে তাকিয়ে কথা বলছি. So I don't see you. When the questions answers session start, then we will see each other. So to Ejaz's point, mute and camera off. Thank you. So the last thing is internet access issues. এখন একটা স্টুডেন্ট যদি ফোন করে বলে বা একটা স্টুডেন্ট যদি জানায় যে আমি ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে পারছি না, this is a responsibility on the teacher at that point. You cannot be discriminating amongst your students. Somebody doesn't have access to internet, and that's a valid reason. Now, can someone take advantage of it? Sure. Do they take advantage of it? Sure. They're students. They're supposed to take advantage of the system, all the loopholes. But we have to honor it. We have to honor what they tell us. Because America te jodi 18% students there, internet access na thake, Bangladesh probably it's going to be higher, right? So we've got to be really, really compassionate. Now, we're teachers. We have psychological impacts, so much we're going through. On top of it, being compassionate to this whole crisis is not an easy job. So believe me as a teacher, my heart goes out to you. I know exactly how it feels. I have been feeling it on a day-to-day basis. So we understand that part. And the biggest thing about this whole online teaching, I want you to think, every teacher, everybody out there, we do have a unique way of teaching, right? We call it core teaching philosophy. I'm very good at in face-to-face. I'm very interactive. Amar class e ami ei ekta na kotha ami boli na. I don't want to.
lectures are not fun. I mean, একটা মানুষ একা কথা বলে যাচ্ছে, আমার মনে এত প্রশ্ন আমি করতে পারছি না. This is just the most miserable feeling. And sometimes you don't have the same urgency that you have right in the middle of when I'm talking. এই মুহূর্তে আপনার মনে একটা প্রশ্ন আপনি করতে পারছেন না. That is frustrating, right? Because 10 মিনিট পরে প্রশ্নটা হয়তো অত গুরুত্বপূর্ণ হবে না, আপনার কাছেও না, অডিয়েন্সের কাছেও হয়তো না. So interactive sessioner জন্য I'm extremely good. That's my unique teaching core teaching philosophy. আপনাদেরও প্রত্যেকের আছে, কেউ হয়তো I have met with so many wonderful teachers all around the world. Everybody has a magic thing that they do in the classroom that makes them successful. Now, এখন আমাকে যখন বলা হলো shift everything to online, go online, do everything digitally, I have lost my privilege, my uniqueness, right? I cannot capture what makes me so successful as a teacher. Now I'm in the pool with everyone else. Everyone else, we all start at wherever it is. তার মধ্যে কেউ একটু উপরে, কেউ একটু নিচে, but I have lost the essence that I had, যেটা আমার ক্লাসরুমে আমি করতে পারতাম. That's an impact on us as teachers. Now let's shift the gear, right? Let's go to colleges and universities, and এই ক্ষেত্রে আমি let's include primary schools, middle schools, high schools. এই জায়গাটাতে I am meaning by colleges and universities, let's assume এটা হচ্ছে authority, যারা চালাচ্ছে, university চালাচ্ছে, college চালাচ্ছে. Now, I am a banker by day, right? So I am a business person. আমি যখন এই প্রেজেন্টেশনটা করছিলাম, আমি different hats মাথায় পড়েছি. I have put different hats on. As a parent, আমার দুটো বাচ্চা আছে, আমি মা. As a teacher, আমি students teach করি. As a business person, where I have to be existing, our business will have to exist. So the impact on colleges and universities, as upset as we might get as teachers, as frustrated, we also have to understand colleges and universities are also business entities. They're there either for profit or non-profit, public or private. Everybody is trying for their existence, and everybody is trying to come up, right, with new ideas, to be able to be in that race, that rat race that everyone is doing. So colleges and universities are actually hurting the most the authorities, the people who are running it. Why? First thing, think about it. How do they put all of these together? Revenues, money coming in. Who is paying? Students are paying. International students, domestic students. What's happening with COVID-19? Think about it. Students are not going to show up. Students have left the campus. Whatever money they paid for their on-campus expenses, board, room, they want their money back. The biggest thing for the colleges over here in the US, students are asking for discounts because they're not going to be having that on-campus experience, which can cost hundreds and thousands of dollars. অনেক বড় বড় কলেজ আছে, they take pride in আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে যে পরিমাণে অন ক্যাম্পাস এক্সপিরিয়েন্স দিই, যে activities and student working and activities and sports and this and that, they can't say that anymore because there's no on campus. So what's happening? Significant financial impact. College applications and admission processes are going to change, right? Amar chile, boro chile, Zaid, he's going to go to college next year. So over here I have to look at the clock and make sure that I'm not running over. So over here, students there, they have to take very quick. They have to take SAT, which is the college admission test, which is a requirement, and you have to have a certain আপনারা বোধহয় জানেন একটা স্কোর থাকতে হবে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির লেভেল আছে, তো এটা হচ্ছে এন্ট্রি admission process.
এখন COVID-19 এর জন্য আমাদের সমস্ত SAT all the tests have been canceled. What does that mean? যেটা required that has been canceled, meaning students cannot take it. University তে তাহলে এখন কি করতে হবে? They will have to change their processes. Now they will have to come up with rules like SAT is not required or SAT is optional, which no one could think about, right? People talked about it. We talked about it. SAT standardized test is not good for everybody. সবাই ভালো করবে না. But talk থেকে যায়. One thing I want you guys to remember, nothing against education industry, but they're the slowest to adopt. সবচেয়ে innovation, সবচেয়ে পিছিয়ে education industry. অন্যান্য সব ইন্ডাস্ট্রি অনেক উপরে চলে যায়, এডুকেশন পড়ে থাকে নিচে. Why? Because they're reactive, they're not proactive. Oh, একটা কিছু হলো, now let's go ahead and make the change. Oh, কিছু হয়নি, then we won't. But there are some universities that are thinking ahead of time. তাদের জন্য it's not that big of a deal right now because they thought about business continuity. We'll get to it in a minute. So the application process, applications, everything has changed. Online test, I just talked about it. এতদিন স্টুডেন্টদেরকে প্যারেন্টসরা মনে মনে ভাবতো আমার বাচ্চা এত ভালো, তো আমি যেমন করেই হোক, কষ্ট করে হোক, আমি একটা ভালো স্কুলে পাঠাবো. I'm gonna send him to a good school no matter how much it costs. That mindset has changed. Now money matters, finance matters. And at the end of the day, parents started thinking, is it worth it? এতগুলি পয়সা খরচ করে পাঠাবো. What if my son doesn't find a job? What about this investment? So parents are thinking differently now, which in turn is affecting the university because studentরা enroll করবে না. Enroll না করলে পয়সা আসবে না. পয়সা না আসলে revenue is gone. It's a lost revenue. We talked about refunding for room and board, right? আমি ইউনিভার্সিটিতে থাকবো না, আমি ক্যাম্পাসে থাকবো না. Whatever money I paid you, I want my money back. So the schools are having to, universities are having to send the money back. Tuition discounts, because you cannot offer me the same experience that I would be getting if I was going to college in person. Now you're giving me online education that you're not very sure about, and your technology is not that good. I want a discount. I want a deep discount. So if I paid you $10, I want to pay you $3. এখন দরদাম হচ্ছে because the students have the leg up. They can say it, right? Loss of international students. Now that applies to United States. আমাদের বেশিরভাগ university revenue আসে international students দের কাছ থেকে. For the next couple of years, it doesn't look good at all. This semester, no international students. All the international students were sent back home, right? Wherever they come from. International flights have not resumed for a lot of countries. So revenue loss right there. 50% of our revenues, a kind of boro university comes from international student. Gone. Of course, there's a shrinking enrollment. Already United States colleges and universities are seeing a 15% drop in enrollment nationwide, right? And that's $23 billion. Now that's as of right now. I think it's actually as of 2 weeks ago, the number probably has changed. But as of then, $23 billion already lost from the university. Government, remember, I talked about that $14 billion that আমাদের government দিচ্ছে, universities গুলিকে, already $23 billion lost. And আমি বাংলাদেশের কথা বলতে পারবো না if Bangladesh government is putting any money into the university's restoration and whatnot. And if they are, it's a great thing. If they're not, then imagine what the university will have to take, right? And of course, you have to adopt a new platform for online. Imagine for those schools যারা কখনো online use করেনি বাংলাদেশে, right? Think about them. They have to stand up a new platform for online teaching. Teachers will need training. So these are additional costs that are going up. So what are the universities? So
and ongoing cost of campus. If you have a huge campus that we're very proud of, right? That huge campus, that takes money. Every month, পয়সা দিতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিকে। Students যাচ্ছে না, shut down, but the university will have to bear that expense. Where is it coming from? The budget, revenue, which we just talked about, which is lost. Then what? Now what's going to happen? Universities will have to survive. What are they going to do? To buffer their losses, what are they going to do? Too bad it's not an interactive session. I mean, and you would have answered. Again, we can't do it because it's a one-way thing. I'll tell you the answer. So to buffer its losses, as you already know it, universities are doing a lot of cost cutting. And you have probably experienced it. High school, middle school, primary school, I'm sure they're all cost cutting, saving, because the money is not coming in, right? They're cutting down on expenditures. Everything that they do, they're saying, we can't do it. We can't just invest into something that we thought would be great. Things have changed. They can't do it. Academic hiring, Notun university teachers are not going to get hired very soon. And then on the other side, their teachers are having to take pay cut. They're existing teacher. So we're in the middle of like দুইটা কঠিন জিনিসের মধ্যে university পারছে না, at the same time we're impacted as teachers because that's our income flow. But at the same time, I cannot go out and look for a job somewhere else because everybody is going through this. The beauty of, I will say, for the lack of a better term, the beauty of this pandemic is that we're in this together. Not one party, not one person is benefiting from it. আমরা সবাই এর মধ্যে এবং সবাই affected. University, the বড় capital projects, they're stopping it. They're pausing all those capital projects, but also somehow we, the educators, are also affected as a part of cost cutting, right? So I want you all to understand that it's just not, it's the students, it's the universities, it's us, the teachers, everyone is affected by this. Now the next question is, and I want to take a pause, the next question is, silver lining. মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে, সব মেঘের আড়ালে। প্রশ্ন হচ্ছে, করোনা ভাইরাস, COVID-19, এডুকেশনের ক্ষেত্রে এর কি কোনো সিলভার লাইনিং আছে? এর আড়ালে কি কোনো সূর্য আছে? Now I'll tell you one thing. সূর্য আছে কি নেই সেটা নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। I can choose to see it as a disaster that will never get addressed, or I can see it as an opportunity to reimagine the education landscape, as an opportunity to break out of old habits, the habits, the same lectures that we're using years after years after years. This might be an opportunity for us to step back and think, maybe we need to change it. Maybe this is not the right thing to do. The good part is sometimes amra buchi, right? We understand time to change, but we don't do it because we don't get that push. So this coronavirus is definitely a push for us, right? It is a time for us to step back, think, breaking out of all sorts of old habits that we have in place, right? And then reestablish new ways of thinking, new ways of learning, new ways of teaching. So if you ask me, is this crisis good for education? Is this crisis good for business, other sectors, banking, finance?
or real estate or other industries out there, I don't know if I can say yes to that. But for education, as an educator, I would say it's a good crisis for us to have because we're the slowest to adopt, right? আমরা proactively কিছু adopt করি না. We wait for the ধাক্কা, and this crisis is that. So this picture, if you look at it, this person is trying to climb up, right? সিঁড়ি দিয়ে আমরা যেটা উঠছিলাম, and আমরা never thought আমাদের এত মজবুত সিঁড়ি will ever break. We were not ready. We were not ready because we didn't see it coming. And all of a sudden, overnight, we wake up and it's broken. However, we still have to reach the top. Question is how. That's what we're talking about. How? How do we reach the top when I don't have those steps that I need? So again, interactive হলে আমি জিজ্ঞেস করতাম, how would you do it? কেউ হয়তো বলবে, I'm gonna jump those 2 steps that I'm missing. কেউ হয়তো বলবে, I'm gonna put a rope. I don't know. You have to think. You have to reimagine. You have to use your power of thinking. How is it that আমি এই ভাঙা জায়গাটাকে avoid করে উপরের দিকে যেতে পারবো, আমার goal reach করতে পারবো? Reimagine. This picture is one of my most favorite picture in here. I don't know. কাগজের, maybe this is a rocket, or see it as anything you want to. কাগজের প্লেন ছোটকালে আমরা বানিয়ে ছুড়ে দিতাম। So প্রত্যেকটা প্লেন একই direction এ যাচ্ছে, আমরা সবাই কিন্তু follow করি, সব follower, right? And look at this red one. It says, nah, I'm gonna break the cycle. I'm gonna disrupt. I'm gonna be different. আমরা যখন disrupt শব্দটা use করি, we see it as a negative thing. Disturb করছে, they're messing everything up. This person is not a norm. This person is unconventional. This student in the class asks too much questions and কোনো প্রশ্নের মানে নাই. Disrupt করছে ক্লাসকে. Disruptive. Disruption can be very good for innovation. You can only be disrupting when you're innovative, right? You're thinking differently. You have to have that courage. সবাই যাচ্ছে যেদিকে আমি সেদিকে যাব, that's usual thing. That's everybody can do it and everybody is doing it. যে মানুষটা অন্যদিকে যাচ্ছে, to make it happen is the disruptor. We all of us in here tonight have to be disruptor. We have to think, how can we get to our goal? How can we do it differently than others are doing? We have to reimagine. We have to challenge ourselves. There are 2 ways. Crisis এ দুটো জিনিস থাকে। একটা হচ্ছে you die. That's it, you die because you don't have a choice. Or you survive. You survive and you thrive. Choice is yours. How are you going to disrupt, reimagine? How are you going to challenge? The first thing we are going to do is we have to have a clear goal. What is my goal? As a teacher, I'm our goal key. As a university, I'm our goal key. As a parent or as a student, I'm our goal key. A university's goal can be, I am going to give access to everyone in the country to learn. Now that changes the goal completely. Everyone in the country and learning, right? It takes the focus off, I'm gonna make money, I wanna do this, I wanna do that. So we have to update our thought process of what the goal is. Overnight, gonna change হবে না. We have to think in chunks. Short term, intermediate term, long term. We will always have to keep long term into our vision. We have to think how we can do things in short term that would future proof our long term. Meaning, আমি আজকে যেমন তেমন করে ব্যান্ডেড দিয়ে ব্যথাটা ঢেকে দিলাম, বাট ব্যথাটা আমি অ্যাড্রেস করলাম না, ক্ষতটা কেন হলো আমি দেখলাম না, এবং আমি একটা ব্যান্ডেড লাগিয়ে দিলাম, রক্ত পড়ছে, এখন রক্ত বন্ধ হয়ে গেল, আমি হ্যাপি। 2 দিন পরে দিস ব্যান্ডেড উঠে আসবে, the ক্ষত will still be there, and this might be causing our life, right? So that's where we have to be thinking forward.
redesign our support services for short-term and long-term. We have to assess the campus facilities and whatnot. I'm gonna because I'm gonna stop soon. Virtual learning, we already talked about it. We have to accept the virtual learning. We have to accept that we don't have a choice but to change. Until and unless we have that acceptance in our heart, we cannot do anything. We have to restore our teaching. We have to learn technology. We have to be disruptive. We have to think innovation. We have to think collaboration. We have to be together, share with each other, facilitate, bring the students to the table, bring the authorities to the table, bring other universities, other schools, everyone to the table, which is what we're doing right now. And I'm so very proud and so thankful to HRDI for doing this, getting teachers from all around the country. Bangladesh প্রত্যেকটা corner থেকে আপনারা আমরা সবাই আসছি and everybody's thinking together. That's what we need, collaboration, right? And we're doing it. So we're a step ahead of the process. I'm very proud of it. So we have started it already. And we have to understand that কি বলে যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপ বলে তো আমরা আসে দিনটাকে এতদিন ধরে রেখেছিলাম যে ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুল শাটডাউন হবে, we never thought of it, but this is a good thing. এটা আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিল পৃথিবীতে যে কোনো কিছু যে কোনো সময় ঘটতে পারে. So we have to be ready for anything unconventional, anything challenging, anything. আজকে coronavirus, God forbid, কালকে আরেকটা বড় কি we don't know. এতদিন আমরা নিজেদেরকে ইনভিক্টাস মনে করতাম. আমরা মনে করতাম we can do anything we want to and nothing can stop us. Nature stopped us. And let's be ready for the next stoppage that might happen. We were never ready. This is an opportunity. UNESCO has given 10 recommendations, and I'm not gonna read it through. I'll share it with you guys later. So basically, 10 recommendations as what we need to do as far as technology goes. So this is where the university will have to step up, right? This is where the university will have to make sure that, you know, everybody has got the right technology, the students, the teachers, them, us, to be able to do what we are supposed to do. The last thing that I want to talk about is the immediate next steps. So you might be thinking in your head, বুঝলাম আপনি যা যা বললেন সবই বুঝলাম, এখন আমি কি করব? আমি এখন কি করব? I cannot tell you আপনি এখন কি করবেন. I told you আমাদের কি করা উচিত এবং ভবিষ্যতে কি আসতে পারে. And remember, সারা জীবনের জন্য, forever, the education is going to be changed, somewhat changed. At least next 2 years, you'll see the direct impact. Deeply, you'll see it. Everyday life, university, college, school, after next 2 years, you'll see the fallout. But আমরা কি করব as teachers, as universities, as educators, first thing we have to do is we have to think about changing our ways of teaching. আমরা যেভাবে করে সারা জীবন teach করে এসেছি, we have to think of something different. We have to think of something called flip teaching. Flip teaching এর essence-টা হচ্ছে you're not teaching, but you are helping people learn, which changes everything. That grading, studentদেরকে check, A পেয়ে গেল, 100 পেল because সবকিছু definition করতে পারলো. That's teaching. Like flip would be student learned and they now can come back and teach you. So আমি যেটা করি at UNC Charlotte করি, and I'm gonna do it for Harvard Business School Club of Charlotte too. What we're gonna do, I already started doing it, record our lectures ahead of time. So school শুরু হওয়ার আগে, class শুরু হওয়ার আগে, students have time to review the lectures and they pause it, they listen to it, they write down all the questions they have. So the classroom is not necessarily lecturing. The class time we use, the online class time, for conversations, for interactions, for engagement. That works really well. You can try that. You can make the lesson more relevant, right? And ask the students, what do you want to learn? How do you want to do it?
because this is a time to learn. Let's take advantage of it. Our last 2 months of my semester, I have changed all my lectures. I've changed everything. I've repurposed all my lectures around crisis, pandemic, coronavirus. I teach data science, and all my lectures were around how coronavirus is impacted. Data science ke kiভাবে impact করছে. Think of it that way. আপনি যেটা পড়াচ্ছেন, coronavirus সেটাকে কিভাবে impact করছে, and how can you teach students new things? Create more personalized digital content. Again, same thing. Augment. আমরা এখন যেটা করি one size fits all. একটা shirt আমরা সবাইকে দিয়ে দিই যে এটা সবাই পড়ো, কারো বড়, কারো ছোট, কারো মাঝারি, কারো টাইট, কেউ পড়তে পারছে না, who cares? I give you a shirt, just wear it. We have to change that mindset. Self-paced learning, which is give students time so they can pace it instead of telling them আমি 2 ঘন্টার মধ্যে লাগবে, 2 দিনের মধ্যে লাগবে. Give them materials out there, put it out there, and then let them learn it. Come back and do that evaluation. And blend live and online teaching. Same thing. And the last thing is be open, be flexible. Remember, immediate next steps can be another session for us, another 5 hours of talk. I'm trying to cover it in 2 minutes, but you get the idea of how to start, right? Be open, be flexible, be compassionate. Try to understand, try to see it from a student's point of view, a university's point of view, and your point of view. Universities, what do? You have to make sure that the faculty and students are very comfortable, that they have all the devices, all the technology, access to everything they need for a virtual platform. Universities, you have to assist us teachers to manage the students online. I should be able to come to you and ask you for help anytime I want to, and you should be there for me because I need your help because I don't know what to do. Universities, I do need for you to seek help from others. You don't know everything. Nobody knows everything. সবাই একই বিপদে. So talk to your peer universities, যেটা আমরা এখন করছি, primary school teacher, high school teacher, university teacher, everyone together. We all are teachers. Same thing, same purpose, same goal. So let's work together, figure out the best way to do it. Universities, give us a platform to work together, and thank you, Daffodil University, for giving us the platform to be together tonight to talk about it, right? And universities, please produce the online courses wherever required, whenever required. And please be open, please be flexible, right? That's our plea, and that's what we urge as the educators, as the students to the university. And students, what do? It's the students that you know now, but if you're listening to it, please be open, please be flexible, please help us out. Help the teachers out, help yourself out. Make a commitment with yourself. Don't do it. আমি আমার বাচ্চাদেরকে বলি, please don't do it for me, do it for yourself. The moment you want to do it for yourself, your life will change forever, right? Until you do it for me, এটা আমাকে খুশি করার জন্য আমার বাচ্চাদেরকে বলি, আমার বাচ্চারা খুব honest. They tell me, yeah, we're doing it for you, just to make you happy. Well, but I think with this, I want to go ahead and finish our presentation, and I will stop sharing, and we will be going for questions and answers. Thank you. All right, I talked for a long time. So, ma'am, are we ready to invite for the questions? Yes. I'm ready. I'm ready for it. I'm tired of talking to myself. Oh, thank you. And there are so many questions, I guess, because some of the teachers was asking about that. Do you have any option to ask or comment? So now is the time. আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি অবশ্যই। যারা আমরা গুগল মিটে আছি তারা অবশ্যই গুগল মিটে প্রশ্ন করতে পারেন নিজের মাইক্রোফোন আনমিউট করে, বাট একটু খেয়াল রাখতে হবে একই সময় যেন আমরা কয়েকজন আনমিউট না করে ফেলি। ইন কেস অফ যদি করে ফেলি তখন আমাদের একজনকে ফ্লোরটা দিতে হবে, বাকিটা আমরা সবাই সাথে সাথে আনমিউট করে ফেলবো। এবং আমাদের আরো একটি প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে লাইভ ওয়েবিনার দেখছেন, এখনো প্রায় 100+ পার্টিসিপেন্টস, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো স্লাইডোতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য। আমি কিছু প্রশ্ন অ্যাকুমুলেট করেছি
for the convenience of the facilitator today আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই, বাট বাই দিস টাইম যদি কেউ প্রশ্ন করতে চান আমি স্টপ হয়ে যাব এবং বাকিরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন. This was a huge lineup of today's topic, and definitely it was not that much of big enough. It was definitely relevant and respected our time as well. That was just for 1 hour presentation, and thank you, ma'am, for being such conscious about your time. I hope all the participants enjoyed your session. What attracted me a lot, আমি একটু বলতে চাই যে পয়েন্ট নাম্বার 4 এ আপনি কথা বলেছেন সাইকোলজিক্যাল ইমপ্যাক্ট অফ স্টুডেন্টস নিয়ে, যেন আমরা এডুকেটর হিসেবে সেটা খেয়াল রাখি, ইউনিভার্সিটি হিসেবে সেটা খেয়াল রাখি. And you are talking about 17% of American doesn't have access to internet, and according to UNESCO, one of the research, 41% of world students doesn't have access to either internet or any device to access online classes. You also very much focused in the last part, educators' responsibility or next steps. You are very much clear about the next step about the of the educators, especially how to be innovative and creative. There is no alternative option, but we need to be creative. And you emphasized on we need to be compassionate, empathetic to our students and everyone, because everyone is struggling and facing the same problem as we are facing at home being an educator. Thank you, ma'am. But again, I'm also not summarizing the whole thing. You covered a lot, and that was basically summarized presentation from your end. I have got one comment from Samsia Rahuda madam. She was talking about, in my case, for confirming empathy towards my students, I have to be very, very busy. Consequently, it happened to be inhuman towards my daughter, my spouse, and my in-laws. This is creating an extra psychological pressure. And do you have any comment on this comment? It's an extraordinary time for all of us on all levels. So first, my sending positive vibes and energy. And I think, again, it goes back to we all have to be very compassionate, and don't forget the mental health. Our mental health, the ignore kori. I think of all at this point right now, আমাদের সবাইকে compassionate হতে হবে সবার প্রতি. টিচারদেরকে compassionate হতে হবে স্টুডেন্টসদের প্রতি. Students and universities will have to be compassionate about teachers. So I don't know if I answered the question, but that would be what I would say right now. এই সময়টা কঠিন সময় সবার জন্য. So thank you, madam. Yes, আমরা খুব বেশি প্রায়োরিটি দিই না এবং অনেক সময় ইগনোর করি আমাদের মেন্টাল হেলথ. I hope যে আমরা অন্যদের কেয়ার করতে গিয়ে নিজেদের কেয়ার নিতে ভুলে যাব না, as madam also said the same thing. Sorry, ma'am. Self-love. We have to do self-caring. আমি ঠিক না থাকলে আমারকে চারপাশে যারা তারা কেউই ঠিক থাকবে না. আগে আমার অক্সিজেন পেতে হবে, বাঁচতে হবে পাশের প্যাসেঞ্জারকে বাঁচানোর জন্য. এক্স্যাক্টলি ম্যাম. ম্যাম আমি এবার চলে যাচ্ছি গুগল মিটে যারা লাইভ আমাদের সাথে আছেন তাদের কাছে. I hope there are so many questions. So may I make a question? শুনতে পাচ্ছি? Okay, ma'am. Busha ma'am, morning according to you. Time. As in face-to-face classes, it's very easy to counsel the students, even personally sometimes. I teach middle school students, especially grade 9, and it's very tough to cultivate the social community with them. Even I tried to do something like day before yesterday on Friday, I tried to have a session with students of different countries, like six different countries joined with me, like from Poland, Indonesia, India. But when we started the meeting, within 2 hours, it finished. Like after that, we didn't have any time. So the students who had many a thing to say, they couldn't participate. They even became more frustrated. So it's very tough to cultivate the social community. So what can we do to counsel them
because it is very tough to counsel them personally in online. So what can be done? So this is where the shortcut people say is, okay, you're not getting the service, you get a discounted price. So মানুষের মনে ওরকম মনে না হয়, but what we have to do as educators, আপনি যেটা করছেন, for what you are doing, it's a lot of work on you right now. I'm going to put a lot of work on you. So you as the counselor, you will have to make sure that you are meeting with them as they require it, yet keeping that balance. আপনার তো সারাদিন যদি counseling করে তো যেতে পারে না, because you've got other things to do. So me personally, what I do, I have an office hour for students, and people can call in with, so there are different categories. They can call it with personal issues, but because they're facing something. They can call with things that they're facing in the classroom, the lectures that they don't get, and then they can call about things that they think would help me help them. So every week I do have slots for them, and people come in, people call in. Arekta jinis that this is where we will need university's help. University will have to give us the platform to be interactive and to be as virtual as possible. So the better the university is at handling it, the better the students will be served. What you're doing is wonderful, but to be able to completely mimic it in person, as we all know, আমি বাংলাদেশে গত 1 বছরে 3 বার এসেছি, in person যে ভ্যালুটা সেটা অনলাইনে কখনো পূরণ হবার নয়, but as much as we can do and as innovatively as we can do. So I think what you're doing is great, but আপনার পয়েন্টটা যেটা ফ্রাস্ট্রেটেড, আপনি পানির পিপাসা লাগলো, কিছুটা তৃষ্ণার্তর কারণে কিছুটা পানি তারা খেলো, এরপরে তাদের কাছ থেকে you took the glass away. Now you won't let them drink anymore, which is even more frustrating. So class দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করতে হবে how much I can really afford, so we can manage the frustration. We can talk about it offline. Thank you, ma'am. I understood, ma'am. Actually, I made a plan for 1 hour. It became 2 hours. Even after that, I couldn't manage everything, as it's a very new experience for all of us. And Sure. the other thing is, just to share, like for preparing PowerPoint presentations and everything for online classes, you have to give a lot of time there. So again, counseling them, it's very tough with the family life that we have. Don't. And I got the question. I got the answer. Thank you. Can I ask you a question? Hello? Yes. No, I'm from, hello? You hear me? Should No, you? thank you for giving me this floor. I'm Mohammed Rafiq. I'm from Mishra program. I'm a secondary school teacher. Already we were discussing about coronavirus and the situation, what is going on now. COVID-19, coronavirus has stopped our traditional education system completely break. Now, I've been taking online class for a few weeks. I'm using whiteboard, television as a screen, a laptop, and so on that I need to conduct a class. In a word, I can say I've made my bedroom completely a classroom. I have everything that I need to conduct a class, but unfortunately, there is no student in front of me. I can't directly ask any questions. I can't get any feedback from them. In this situation, not only students, but me, as a teacher, I become frustrated. In this situation, how can I make my class more lively, more dynamic, more effective, fruitful? That's my question. Thank you. Sure. আমি কিন্তু চাট গাইয়া। So আমার দেশের ভাই আপনি। যেটা হচ্ছে first thing is a lot of students are not used to using the platform. So they don't know, they're too fast to put on the mute. They don't know how to present it. They're shy because it's online, it's camera, they're not used to it. So we have to think about that. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে
অনলাইনে দ্য মেইন প্রবলেম ইজ আমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে সবাই কথা বলতে চায়, আমার লিমিটেড টাইম, এবং আমাকে বলতে হয় না তোমার প্রশ্ন ভালো না, তোমার প্রশ্ন খারাপ। People feel very discouraged, students do, until or unless আপনি যেটা করতে পারেন, again আমি আমারটা বলছি, আমি যেটা করি, আমি each ক্লাসে I choose a cluster, আমি এই ক্লাস্টারের স্টুডেন্টসরা আজকের ক্লাসে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে আমার সাথে, and all of you will have to talk because your grade will depend on talking. Even when you don't make sense, talk to me. ওই গ্রেডটা যখন আপনি বলবেন বা পারফরম্যান্স শব্দটা ইউজ করবেন, everybody will unfortunately everybody will communicate, চাইলেও করবে না চাইলেও করবে। So try to put some strings around, ওদেরকে বলবেন যে তুমি যদি পার্টিসিপেট না করো, put a percentage for participation। আমি যেটা করি 10% of their total grade comes from participation. So তুমি যদি participate না করো তুমি গ্রেড পাবে না, ওই 10% তুমি মিস করবে। I guarantee you will be much more proactive. Right. Thank you very much. Sure. Ma'am, can I ask you a question? Yes, please. Okay. This is Dr. Mohammad Sultanul Islam, Department of Civil Engineering. Very good morning to you, and thank you for your nice presentation. I had seen your lecture slides. Actually, I was very interested in topic number 9, which was like educators and the future visions, etc. Although there are many difficulties, as you mentioned, like for civil engineering, we have a lot of lab courses. So it is not actually feasible to take online classes, especially for lab course, where first-hand experience is very important. So what do you think, like these efforts, when the situation would be normal, say, hopefully it will be very soon, after some time, what will be the planning of shifting? Like, will we shift again to physical education, or it will be a mix of online or physical? So your views on that. Thank you very much. Sure. A very good question, which is what we all are struggling with right now. So in the US, we just came back to not yet to physical, not yet to on-campus teaching. So summer is the time we're all taking off, meaning we're not going to teach. Fall, যেটা শুরু হবে August-এ, they're telling us that we need to be prepared for in-person classroom teaching, but at a 50% capacity, meaning পুরাটা আসবে না, it's going to be a hybrid situation, at least for fall. এখন প্রবলেম হচ্ছে আমরা জানি না উইন্টারে আবার কি হবে, God forbid, আমরা জানি না এটা আবার স্পাইক আপ করবে কিনা। তো আমরা we are getting ready for both modes, online and in-person online, 50%, 50%. For your specific subject, civil engineering or engineering, or even any science courses, you can lab work lage, we have different policies for that. For those other students, what they're doing, they're having to come on campus, but at the scale ta onek niche, kintu oderke ashte hocche with the proper, PPE and masks and all those things, because এই এক্সপেরিয়েন্স রেপ্লিকেট করা যাবে না অনলাইনে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট যদি ফিল্ডেই যেতে না পারে, যদি কনস্ট্রাকশনসে দেখতে না পারে, you can show them pictures and it doesn't do any good for anybody. So they're putting all the proper measures in place and doing it যেটা একদম মিনিমাম করতেই হবে, ওটা ওরা করছে ইন পার্সনে আমাদের এখানে। They started it. However, we don't know what's going to happen next, so putting some buffer to that. Thank you very much. I hope I answered. Yeah, hello, ma'am. I have a question. Ji, I can hear you. Ji. Okay, hello, ma'am. I'm Mohammad Sadmir Islam Khan, a lecturer from the Department of Environmental Science and Disaster Management of the Daffodil International University. So first of all, thank you very much for your fantastic presentation. What I would like to ask, based on the topic of your today's this webinar, that the impact of COVID-19 on the higher education. So if we talk about the higher education, one of the fundamentals of higher education is actually the research works. So if we talk about my subject or some other subject, it actually requires sometimes on-field researches or some various important field works. We need to take our students for various sample collection or analysis or even landscape visualization or whatever.
So these works are actually quite now, I mean, I would say that we are stuck somewhere. So that is why we have some research students who are not being able to complete, I mean, some sort of their, I mean, degree or their research or their thesis. So what I want to know that, what are you doing, I mean, in America to solve this kind of problem, especially this kind of on-field research, I mean, because there are some suggestions that we might use some satellite images, but these are not fully complementing. So what are you guys doing, I mean, in there? Thank you very much. Thank you for the question. It's very related to what we just talked about, civil engineering, their research, field work, lab work, the people who are doing that, how to replicate that. Now, one thing we all have to remember, we have to be patient, and nothing's gonna happen overnight. It's a pause for all over the world. Let's look at it this way. Let's say we're gonna lose 1 year of our life because of this pandemic, 1 year of our education life. So once you reset your mind and you tell your students that don't be frustrated, let's take everything into consideration. A pandemic is affecting all of us, so it's not going to go at the same pace it did before the pandemic. So the pace will be slower. Once they accept the reality, I think it would be easier to convince them and easier to make them feel better that they're not really falling behind. I think what we do, even as educators, as parents, as a mother, আমরা বাচ্চাদেরকে, students-দেরকে, we give them a feeling of being defeated because of the situation. Now, nobody is to be blamed. আপনি blame, আমাকে কেউ blame করতে পারবে না. As a teacher, I'm not doing my job. You're doing everything and you want them to succeed. But when they feel like they are not being successful, things change. So I guess the first thing we have to tell them, it's okay, we're going to be slow, and we're going to, for the next couple of months, Bangladeshir kotha amar to mone hoy na, the next 2 to 3 months, you can safely ask people to come together in a group and work together. Amader ekhane things started opening up. Amra ekhon third phase. Even then, Amra University khulchi na. We're waiting for another 3 months to announce the university ki full khulbe kina, naki eta 50% hobe. So it's all about giving them the right expectation and manage the expectation. Next 6 months, amra research korte parbo na, not at the pace we did. We will do it at a 20% of our capacity. Once you level set, I feel it would be easier for you to make them understand and to teach them what you really want to teach. And also, as teachers, my personal suggestion, shobar kache, please take it easy on yourself. Amrao manush. Yeah, amra teacher. Yes, we want to do everything. We want to change everything, but we are also affected. We are also affected. We have to take that into consideration. That shomoy chole jabe na, kono kichu permanent na. Yes, we may lose অনেকটুকু সময়, but সবাই lose করছে. And it's all about level setting and managing the expectations for everybody. Starting with managing the expectation that it's okay, we're going to be slow, and now figure out how we can do it at 20% of our capacity. And then we're going to step up 30, 40, and in 6 months, 100%. That's what we are doing over here. So it's still in pause in your country, right? Into on-field researches? It's still in pause? Is it Yes. in pause still? Okay. Yes, pausing, we're doing everything online. Everything is happening, grading, classes, nothing stopped, but nobody's going to campus. No, everything is, high school is closed, middle school, elementary, university, shop people closed. Hello, madam. Can I ask you a question? Hello. Ji. Madam, I am Shumon Mojumdar, Assistant Professor of Textile Engineering Department, Daffodil International University. My question is, in my country is not like a developed country like USA, Canada. So we are facing a lot of setbacks here, especially my students, I think all will agree.
they are not connecting properly due to the limitation in network access. Okay, so my country has this type of barrier. So students' participation is not up to the mark. A major portion of students are always beyond the connection, beyond the participation. In that case, what we can do? So that was my question, madam. It would be my pleasure if I get the question answered. Sure. Thank you. Very, very good question. And I think Ijaz has already said, not just in your country, it's globally. People don't have access to devices, to technology, to internet connection. 18% of our students, United States, they don't have access to internet. 17% of them don't have access to computers. And that's the reason why every instructions that we get from our administration, university, high school, our বাচ্চাদের জন্য, everywhere it says that you have to be as flexible as possible until you can ensure exact same treatment for all students. যেটা হবে না আমাদের, আমরা overnight সবাইকে 50% students-দেরকে we cannot bring on board. What we have to do in this case, and I will tell you a couple of things that I know in Nigeria, in countries that are behind us, Bangladesh, ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে they're doing TV program. Most people, they have TV at computer যাদের নেই. They're doing broadband, so they're connecting with the TV stations, radio stations, and they're trying to do their teaching and learning or whatever, those interactive sessions as much as they can through those devices or those medias. Amader deshe, again, we have to be very patient. We have to be very understanding. I understand it's very frustrating for us teachers, because আমরা এত করছি, এত পড়াতে চাইছি, but we just don't have what we need, the tools. We just have to be patient with ourselves, with our government, with our economy, with the universities, and then do as much as we can in any way possible. Please don't take it as your defeat if 50% বেশি student participate na kore. And that would be my plea to university as well. Please do not rank a teacher based on the level of participation. Everybody they have reasons why they're not doing it. Now we can do what we can do. The bottom line is we have to be genuine about what we want to do and the changes that we want to bring. The rest, we have to leave it on the pandemic, on the crisis that nobody meant to happen. So students, I have the similar experience where our participation full because I'm a 10% participation grading, so people do join. But jader kono upay nei, we have to make sure we reach out to them in other ways, TV, mail, however. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. G. Ma'am, good morning. Hello, good morning. Hello. I can't hear. I'm sorry, can you hear me now? Somebody muted me. Ma'am, good morning. Yes. Good morning. Good afternoon. Good evening. Sorry that you and your family are quite okay. I'm Mohammad Shahidul Haq, assistant teacher of Rampur 1 Government Primary School, Gomostapur, Chapainababganj. My question, in this pandemic situation, there is no way without online classes to teach, without online class to carry the students' need. Online class are totally teacher-based teaching, but I remember that it's not effective for all the students. How can I involve my students to my online classes? This is my question. Apni primary school, no? Yes. Achha. Yeah. So primary school would be a little bit different. Actually, you can make it much more fun than teaching. You can make it much more
interactive. So বাচ্চারা they get very very happy যখন ওরা মাথায় মনে করে যে ওরা পড়ছে না, ওরা খেলছে। So maybe I don't know, আমি আমার বাচ্চাদের experience থেকে বলছি, maybe you want to make your classroom materials more like games, right? More like fun. এটা হচ্ছে খেলার ছলে পড়া। সেরকম যদি আপনি করতে পারেন, if you can do that, বাচ্চারা যাতে ইন্টারেস্টেড হয়, বাচ্চারাই বলবে, ও বাচ্চারা টিভি শো দেখতে যেরকম ইন্টারেস্টেড হয়, I know you are teaching, it cannot be a TV show, it cannot be a movie, but if you can incorporate some fun games, even for university teachers, right? Make it interactive, make it fun, so people would join. আমি আমার একটা কথা বলি, আজকে আমি ভাবছিলাম 1 ঘন্টা আমি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলবো। It's a very very challenging thing. আপনি 1 ঘন্টা আমার কথা শুনবেন কেন? Why? আপনার তো খেয়ে দিয়ে অনেক কাজ। হ্যাঁ, আপনি চা খেতে যাবেন, বাইরে যাবেন, রাত হয়ে গেছে, ঘুমাবেন। So I took that challenge, right? I wanted to make it fun, but it is not a fun subject. So my advice is try to make it as interactive, flashy, nice, so বাচ্চারা যাতে interested হয়। আমি জানি it's a challenge, but unfortunately this is the pandemic যেটা আমাদেরকে, and it's a good thing. We are innovating. We are thinking of different things, disrupting in a good way. Thanks a lot. Hello, ma'am. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. We are already at 10:30 p.m. in Bangladesh. So we need to wrap up the session, but the demand of the participants to ask question and answer from you is high. At the same time, we can request you for another session in future, but we need to close. We can take last question. And before that, I would like to read aloud from one of the comments from Slido, from the live webinar. Dr. Sheikh Muhammad Aler sir লিখেছেন, আসলে ইচ্ছাটাই বড়, আর কিছু না। আমি শেখাবো, আমি শেখাতে চাই, আমি আমার ছাত্রদের পাশে থাকতে চাই, সবাই একসাথে বাঁচতে চাই, একসাথে চলতে চাই, হোক অনলাইন পরিবেশ যাই, এরকমই স্যার লিখেছেন। আমাদের মনে হয় যে আপনারও ইনভাইটেশন এটা ছিল, এবং যারা এখানে অনেক বেশি প্রথমবার, অনেকে উল্লেখ করেছেন যে ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করছেন। একজন আপন স্যার জিজ্ঞেস করেছেন প্রাইমারি স্কুলে আমরা ওয়েবিনার করতে পারি কিনা, এবং অন্যান্য স্যারদের এবং ম্যাডামদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, এটুআই এর সাথে HRDI একটা জয়েন্ট কোলাবোরেশনে যাচ্ছে ফর ম্যাথস টিচিং। সেখানে অবশ্যই আমরা এই ধরনের ট্রেনিং এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট নিয়ে কথা বলবো। আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো মাইক্রোফোনটি মিউট করার জন্য, টেকনিক্যাল টিমকেও বলবো। আমরা লাস্ট একটা প্রশ্ন নিয়ে ম্যাডাম আপনার কনক্লুডিং রিমার্কসে চলে যাব, বিকজ উই আর রানিং আউট টাইম। এন্ড থ্যাংক ইউ। আমাদের সেশনটি, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল 1 hour, বাট বেসড অন দ্য interactive participation from the participants, আমাদের এটা 10:30 পর্যন্ত আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। লাস্ট প্রশ্ন। Sir, can I say? I'm a teacher. I'm a primary school teacher. I'm Mohammad Abdul Rakib. আমাদের মনে হয় লাস্ট 2 কোশ্চেন নিতে হবে, একসাথে স্যার রেসপন্স করেছেন। জি স্যার, আপনি বলেন, তারপরে আমরা স্যারের সাথে শুনবো। হোসেন স্যার। I am a Rakib, act as a primary school teacher from Sigbon Chapadawagons. It's my first webinar class. I am very glad to attend your class. Most of the guardians of the village are not literate. So how can we use online class in our villages? Just I want to suggestion from you. Actually, আমরা একটা সেশন করব প্রাইমারি স্কুল নিয়ে, বিকজ আপনাদের কাজ কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ইউনিভার্সিটি টিচারদের চাইতে। আপনারা বাচ্চাগুলিকে শেপ করছেন, মোল্ড করছেন ফর ফিউচার। সো Ijaz, we probably need a session for primary schools. I'm not an expert. Well, you will need to get some experts for that. But to your point, হ্যাঁ, আপনাদের কাজটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাদেরকে ইনভলভ করা ভিলেজে, বিশেষ করে গ্রামে ওদেরকে শেখানো। এগেন, আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব অ্যাজ টিচার্স, অ্যাজ কি বলবো, চেঞ্জ এজেন্ট, না? শেখানো, তাদেরকে বোঝানো আপনার যে গুরুত্বটা, সেটা আস্তে আস্তে হচ্ছে। আপনারা এই যে আপনি আজকে এসেছেন ওয়েবিনারে,
That's the first step. So thank you for joining. I really appreciate your time. যে আপনি পুরোটা সময় থাকলেন এটা দেখার জন্য, এটাই তো প্রথম ভালো জিনিস, বাকিটুকু হয়ে যাবে। No, but I have the main question is that most of our guardians of the villages are not literate. So how can we use online classes in our villages? Yeah. আমাদের বেশিরভাগ অভিভাবকই হচ্ছে আপনার শিক্ষিত না আর কি, তো তারা তো অনলাইন কিভাবে চালাতে হবে। Right sir, ma'am, with your permission I will ডেভেলপ করতে পারি আমাদের গ্রামের স্কুলগুলোতে। You're right sir, এবং শুধুমাত্র সেটি একমাত্র চ্যালেঞ্জ না, there are so many teachers যারা বলছিলেন যে আমাদের ডিভাইস, আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন, সবকিছুতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। ঠিক আপনি যদি একটু মানে ফিরে দেখেন কয়েক বছর আগের কথা, কয়েক দশক আগের কথা, যখন কিন্তু আমরা প্রাইমারি স্কুলেও আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আনতে অনেক চ্যালেঞ্জ ফেস করেছি, যে কারণে গভর্নমেন্ট অনেকগুলো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। আর এখন ডে মিলের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, ফ্রি বইয়ের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, স্টাইপেনের ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। ওয়াই? বিকজ দেয়ার আর চ্যালেঞ্জেস, যে কিভাবে আমরা স্কুলে বাচ্চাদেরকে আনতে পারি, কিভাবে আমরা যেতে পারি। বিকজ আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটার কথা বলছেন সেই চ্যালেঞ্জটাও ছিল, যে বাবা মারাও প্রয়োজন বোধ করছিলেন না শেখানোর। তো ওই চ্যালেঞ্জগুলো যেমন আমরা বিভিন্ন ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে সলভ করেছি, ওটাও কিন্তু একজনের মাথা থেকে দুইজনের মাথা থেকে এসছে। তো আমরা যখন এরকম চ্যালেঞ্জিং একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি রাইট নাও, এখন সরাসরি ডিরেক্ট কোনো রেডিমেড অ্যান্সার আমাদের কাছে মোস্ট প্রবাবলি নেই। কিন্তু ওই যে ম্যাডাম বললেন আমরা সেশনের মাধ্যমে অবশ্যই ইন্টারাক্ট করব, কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে হবে, যে ওই নবাবগঞ্জের ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আপনার যে চ্যালেঞ্জ স্যার, ওইখানে বেস্ট ইনোভেশন আনতে পারবে কিন্তু ওখানকার একজন শিক্ষক, যেমন আপনি। আপনি যদি ইনোভেশন আনতে পারেন, আমাদের অন্য অঞ্চলের কোনো একটা অঞ্চলের থেকে যদি কেউ ইনোভেশন আনতে পারে, এবং এটুআই সহ শিক্ষক বাতায়ন সহ আমাদের যে হাবটি তৈরি হচ্ছে, এটা আমাদেরকে খুব দ্রুততম সময়ে সলিউশন গুলো একে অপর কাছে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করবে। সো উই বেসিক্যালি ওয়ান্ট টু কোলাবোরেট উইথ নিউ ইনোভেটিভ আইডিয়াস, যেটা ম্যাডাম বারবার বলছিলেন। আই হোপ ম্যাডাম আমি অ্যাড করতে পেরেছি and relevant to your opinion and answer. একদম you nailed it. Thank you. Thank you very much. Thank you. So আমরা ফাইনালি শেষ করতে, হোসেন স্যার একই সাথে রেসপন্স করছিলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম স্যারের প্রশ্নটি দিয়ে আমরা শেষ করব। স্যার Okay, sir, thank you very much. This is Rahman sir and Busra ma'am. I am a teacher of secondary school in rural area. When I take online class, I observe that only some of teacher watch my class. The students rarely join in my online class. How can I engage my students in my online class? He says, if my students don't watch my class, how can I continue my online class? For this reason, I sometimes lost my courage. So please suggest me how can continue my courage to make or prepare or online class, ma'am. Ji. So I will talk with the students. আপনার স্টুডেন্টস যারা, তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন তোমাদেরকে কি পড়ালে তোমরা আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে, and you won't believe it, they might give you good ideas. and একটা স্টুডেন্ট যখন আপনাকে আইডিয়া দেবে, at least সেই স্টুডেন্টটা শো আপ করবে, রাইট? প্রত্যেকের আইডিয়াস দেওয়ার পরে they will feel like, oh, আমার টিচার cares for me, আমার টিচার আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি কি দেখতে চাই। Everyone want to be feeling empowered, যে I matter. Students-রা সাধারণত ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না because they think they don't matter, right? They're thinking, I don't care, I've got better things to do, I'm gonna go out and play, আমি বাইরে খেলবো, that is more important. But যখন আমি মনে করি আমার টিচার তো কেয়ার করে, আমি কি শুনতে চাই, then I'm gonna show up because they care for me. So ওইটা একটু ট্রাই করেন, আপনি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন, এক লাইন একটা কথা বলো যে তুমি দেখতে চাও ক্লাসে। আপনার 30টা স্টুডেন্ট হলে 30 জন 30টা আইডিয়া দেবে। আপনি 30টা আইডিয়া তো একদিনে করতে পারবেন না, প্রথম ক্লাসে আপনি 4টা আইডিয়া করলেন, ওই 4 জন তো আসবে, ওই 4 জনের সাথে সাথে বাকিরাও আসবে, in the hope that আপনি ওদের কথাও বলবেন। So it's just being a little tricky. Tricky is a bad word, but it's just being a little innovative. Ijaz, thank you. যে আপনি এমন ভাবে করবেন যে স্টুডেন্টসরা যাতে মনে করে যে না আমার কাছে যেতেই হবে, বিকজ আমার কথা শুনে আমার টিচার ক্লাস নিচ্ছে। Make the students
feel empowered. সেটা আপনি প্রাইমারি স্কুল, মিডল স্কুল, হাই স্কুল, ইউনিভার্সিটি, আমরাও আমাদের জায়গায় empowered feel করতে চাই। And the moment we feel university authority আমাদেরকে trust করে, as teachers we excel. The moment we feel আমাদেরকে কেউ care করে না, we don't care either. It's just a human psychology. So let's play with that mindset and use different ways of doing it. Hopefully এটা আপনি করে দেখেন, আমার আশা আপনি at least কিছু স্টুডেন্ট আসবে ক্লাসে, মানে আমি আশা করি। Ma'am, I would like to mention you that more than 80% students are out of network. Only I can find only 20% student in online. So how can I engage the other 80% students? এই ক্ষেত্রে ওই মেইল হয়তো আপনাকে করতে হতে পারে, কিংবা যদি আপনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে, মনোহরগঞ্জ কুমিল্লা, মনোহরগঞ্জ থেকে, মনোহরগঞ্জ থেকে, আচ্ছা আপনি ওখানে কোনো লোকাল টিভি চ্যানেল যদি থাকে, যদি দেখা যায় যে ওদের সঙ্গে যদি কথা বলে দেখেন ওরা 1 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম যদি করতে পারে যেখানে সবাই টিভি দেখতে পায়, একটু আমাদেরকে ক্রিয়েটিভলি চিন্তা করতে হবে। 80% স্টুডেন্টের ইন্টারনেট নাই, এটা ওভারনাইট ঠিক হবে না। উই নিড গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন, উই নিড আপনার আমার চেয়ে উপরের মানুষের হস্তক্ষেপ। সেটা যতক্ষণ না হবে আমি আর আপনি আমাদের কাজ করে যাব, কিন্তু আমরা পারবো না। বাট আমরা যতটুকু পারি ওই 20%কে আমরা দেব, এবং তারপরে আমরা গভর্নমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে কথা বলবো, আমরা টিভি তে কথা বলবো, আমরা বাচ্চাদেরকে মেইল পাঠাবো। হ্যাঁ, আপনি কষ্ট করতে হবে আপনাকে একটু, বাট ওদেরকে এনগেজড রাখার জন্য এবং ওদের যাতে মনোবল ভেঙে না যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে। এন্ড আই এম সো সরি দ্যাট এত কনস্ট্রেন্টস নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, এটাও একটা সাইকোলজিক্যাল ইমপ্যাক্ট আমাদের উপরে। ঠিক আমি চাচ্ছি কিন্তু আমি পারছি না। So we just have to be patient and be patient with ourselves and our authority and everyone, and accept it and try to be creative. আমার আসলে এর চাইতে ভালো উত্তর দিতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত। Okay, ma'am, you will be very glad to hear that our DC sir and DU sir started today cable TV class in Kumilla. Our DC sir already today have started cable TV online class for these students. So see, I'm so happy. Thank you. It's a very good note to end our session, Ijaz. I'm very happy. So I thanks Mr. DC sir from Kumilla and DU sir by your webinar and Google Meet. Thank you. So thank you everyone. Thank you. আমরা যারা গুগল মিটে আছেন তাদের জন্য একটু বলতে চাই, যারা গুগল মিটে আছেন ডেফিনেটলি আমরা যখন রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি দিয়েছিলাম সেই ফর্মে উই হ্যাড কোশ্চেনস, সেই কোশ্চেনের আনসারের উপর বেস করে আমরা আপনাদেরকে গুগল মিটে জয়েন করার জন্য সরাসরি ইনভাইট করেছি, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের রিসোর্স লিমিটেশনের কারণেই আমরা সবাইকে সার্টিফিকেট এই সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য অফার করতে পারছি না। কিন্তু যারা এগেন এই সেশনটির ফিডব্যাক with enthusiasm, with more enlightenment আমাদের কাছে রিটার্ন করবেন ফিডব্যাকটি, তাদেরকে আমরা বেস্ট 50 কে আমরা সার্টিফিকেট দেওয়ার চেষ্টা করব। and definitely this is our limitation, not yours. We apologize for that. আমরা সবাইকে সার্টিফিকেট দিতে পারলে অনেক ভালো হতো। আমরা শেষ করার আগে বুশরা ম্যাডামের কাছে আবার একটু শুনতে চাই। ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর টাইম, and this is very much timeless, this is very much priceless, most valuable and worthy time and knowledge from you. Thank you from Daffodil, thank you from HRDI, and thank you for Bangladesh basically, because there are so many institutions. Hello, can I say something from Lalmunia? Sir, আমরা শেষ করছি, আপনি যদি খুব দ্রুত বলেন কিন্তু স্যার যদি বলার থাকে। Sir, I want to say something from Lalmunia, Bangladesh. স্যার আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, আপনি যদি খুব দ্রুত একটু বলেন, বিকজ আমরা একদম শেষ প্রান্তে আজকের সেশনের। At first, I would like to thank you all. I am from Lalmunia, Bangladesh. Okay, can I speak in Bangla? জি হ্যাঁ, অবশ্যই স্যার, আপনি বাংলায় বলেন। Sir, hello. Sir, we all can hear you. আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। Sir, আমি মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, লালমনিরহাট, বাংলাদেশ থেকে। স্যার, আমরা খুবই একটা রিমোট এলাকায় আছি। স্যার,
আমরা একদম একটা রিমোট এলাকায় আছি, যেটা লালমনিরহাট একদম উত্তরে বাংলাদেশের কালীগঞ্জ এলাকায়। আমরা সেখান থেকে স্যার আমরা আমাদের অবস্থা থেকে আমরা অনলাইন ক্লাস চালু করেছি। পাশাপাশি আমরা এলাকায় মাইকিং করেছি এবং পাশাপাশি আমরা গ্রুপে 2 জন 1 জন যারা আসলে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত থাকতে পারতেছে না, আমরা তাদের বাসায় যাচ্ছি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে, এবং আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি স্যার। হোপ আমরা যতটুকু পারা যায়, যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে পারা যায় আমরা সেখানে যাচ্ছি। পাশাপাশি ম্যাডাম যে কথাটি বললেন যে স্থানীয় যে কেবল নেটওয়ার্ক, আমরা তাদের সাথেও যোগাযোগ করেছি, তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে এবং আমরা আশা করতেছি যে আমরা এই অবস্থা থেকেও ভালো কিছু করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। So it just, if you want me to wrap up, I can do that. You want me to do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I guess আপনাকে লাস্ট এই কমেন্টটা অনেক বেশি কানেক্ট করবে আজকে সেশনটির সাথে, এবং আপনি লাস্টের মানে সেকেন্ড লাস্ট কমেন্টে যেটি বলছিলেন যে আজকে সাকসেস, সো এটা আরো ভ্যালুয়েট করলো। এবং আমি একটু বলি লোকেশন সম্পর্কে, লালমনিরহাট তেতুলিয়ার কাছে জেলা, এবং স্যারের হয়তো ইন্টারনেট স্লো যাচ্ছিল, আমরা বুঝতেছিলাম, আমরা বললে একটু পরে স্যার শুনতে পাচ্ছে। সো এটা কিন্তু আপনাদের রিমোট একটা এরিয়া ইন টার্মস অফ বাংলাদেশ border areas. So thank you sir for participating, এবং আমার মনে হয় আমি কমেন্ট করতে চাই না, এটাই একদম শেষ কমেন্ট, এবং ম্যাডাম যদি এই কমেন্টটা নিয়ে একটু শেষে বলে দেন। থ্যাংক ইউ। একদম। First of all, I have done many sessions online, in person. This has been one of the most rewarding sessions of my life. অনেক করেছি বিভিন্ন অডিয়েন্স, বিভিন্ন জায়গায়, বাট আজকের সেশনটা is very close to my heart. আমি আপনাদের সবার সাথে কানেক্ট করতে পারছি, as a teacher, as a parent, as a mother, আমি পারছি সেটা, as somebody who is going through the crisis. Thank you. আপনি লালমনিরহাটের থেকে এত কষ্ট করে জয়েন করলেন, after all এই সবকিছু বাধা পার হয়ে, এবং আপনি লোকাল অথরিটির সাথে কাজ করছেন, টিভি স্টেশনের সাথে কাজ করছেন, আপনি পুরোটা সময় 1.5 ঘন্টা ধরে আমাদের সাথে আছেন, এবং আপনি প্রশ্ন করলেন, দিস ইজ জাস্ট সাচ আ গুড ফিলিং। আপনার মধ্যে টিচার আছে, এন্ড আমাদের আরো টিচার আছে যারা এখানে সবাই আছেন, কেয়ার করি আমরা যারা বাচ্চাদের জন্য। আমি বাংলাদেশি, আমি আমেরিকান, আমি বাংলাদেশিও, আমি যতটুকু আমেরিকান তার চেয়ে বেশি বাঙালি। তো আমি আজকে এখানে আপনাদের সাথে কথা বলছি বিকজ আমি আমার দেশের উন্নতি দেখতে চাই বাংলাদেশে, এবং আপনাদেরকে দেখে আমার সেই আশাটা খুব খুব বেশি হচ্ছে, এবং ভেরি প্রাউড অফ অল অফ ইউ। সব কাজ যে আমরা করছি সমস্ত বাধার বিপক্ষে, সেজন্য আমি খুব প্রাউড। আমি আরেকটা কথা বলতে চাইছিলাম, অলমোস্ট 254 চ্যাটস মেসেজ এসছে, যেগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি, ফ্ল্যাশ চলে যাচ্ছে। I want to let all of you know, আপনাদের প্রত্যেকটা চ্যাট আমি পড়বো, and we will work together. আমরা হয়তো ক্যাটাগরাইজ করবো যে কিভাবে, মানে সবগুলি আমরা অ্যান্সার আলাদা করে না দিতে পারলেও ওই নিরিখে, ওই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে যতটুকু পারি। আপনারা যে প্রশ্ন করছেন, that shows your interest, that shows your passion, that shows your love for education, for your country, for your students, for yourself and your profession. So with that, I want to thank HRDI. I want to thank Daffodil University. I want to thank all of you. I want to thank সবাইকে যারা এটার সাথে জড়িত, যারা আছেন, আপনারা যারা আমি দেখতে পাচ্ছি না গুগলে, যারা ইউটিউবে আছেন, যারা ফেসবুকে আছেন, যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো জায়গায়, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। It is not an interesting topic, education, who cares unless you are an educator or a student. Students don't care. So for your time, I appreciate it. Thank you so much. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করবেন। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদেরকে ভালো থাকতে হবে ফর দ্য কান্ট্রি, ফর ইয়োরসেলফ, ফর ইয়োর ফ্যামিলি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি সকল শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলতে চাই।
যে আজকে ডক্টররা যদি তাদের রেসপন্সিবিলিটি, তাদের সার্ভিসটা আমাদেরকে না দিত, তাহলে কি পরিমাণ বিপদ হতো আমাদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনারা কল্পনা করতে পারছেন নিশ্চয়। তো ঠিক সেরকমই এই এডুকেশনেরও একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট এটা কোভিড-19 এর কারণে। এই সময় যদি আমরা আমাদের শিক্ষকদের যে সার্ভিসটা এটি যদি না দিই, যদি আমরা এক্সকিউজ করি কোনোভাবে কোনো একটা সিঙ্গেল পয়েন্টেও, তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি শুধুমাত্র আপনার আমার বা কয়েকজনের ক্ষতিটা হবে না। ঠিক ডক্টররা না দিলে যেরকম আমরা বিপদে পড়তাম সেবার জন্য, স্বাস্থ্য সেবার জন্য, ঠিক সেরকমই বিপদে পড়বে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আমরা বসে থাকি কবে ঠিক হবে সেই আশায়। একজন লিখেও ছিল আজকে স্লাইডোতে যে 2-1 বছর যদি আমরা এডুকেশন না নিই তাহলে কি এমন হবে আজকের সেশনেই। আমার মনে হয় আপনারা সবাই এটার উত্তর নিজে থেকেই জানবেন, ঠিক আমরা যদি কম্পেয়ার করি স্বাস্থ্য সেবার সাথে এই শিক্ষা সেবার। ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সকল শিক্ষককে। এই একদম মধ্যরাতের কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি, কিন্তু নিরলস সবার আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভলি সবাই পার্টিসিপেট করেছে। থ্যাংক ইউ। আমরা অবশ্যই আরো সেশন নিয়ে আপনাদের সাথে সামনে আসবো। আপনারা অবশ্যই পার্টিসিপেট করবেন এবং তখন আমরা আরো বেশি শেয়ার করব, কারণ আজকে শেয়ারিং এ অবশ্যই অনেকে নতুন আইডিয়া পেয়েছে যে কিভাবে লোকাল কেবল অপারেটরের সাথে যুক্ত হয়ে লোকালি আমরা এডুকেশনটা স্প্রেড আউট করতে পারি, যেখানে ইন্টারনেট খুবই প্রচুর। সো আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই, শুভকামনা, শুভরাত্রি আবার। Thank you. Shubharatri.